Emunchemu ewo kase yi mu afa masa ama so na me de wakopiem ewo oman Ghana musisi abapiem ewo Ghana de mpanyifo bebre eka nyina ne se ade a ye fa ne illegal mine na ye fa ne galamse ewo ma Ghana mu no wobapiem a ye kwa ya yade ato ho mfie bebre no sisi ade galamse no yade a esai oman no emunchemu ewo kase yi mu na afa ye mawie kase no na me de ne je sem na me de awie kase no na ena no pa ukopiem a unim se enche bia na ye nua ababa wa bia ye fa na santewa waso obetimi agina ne naso na fe watodom abra wongina home ne sai ntino wasese de beya obetimi ade ne din akọ Guinness Book of Record mu no e wase Electricity Company of Ghana wobese wo mu se wo mu man kan ya nyina so emfama no se de beya no dwumadi a wodie no e di nkunimdie e bebre oman Ghana afei wei ni ensema Akan na no permisemufo deliverance ashaibi woni Juanita afi zinato o matimi aboabo no de ma mesem fa mesomo se anapa no nsi akase ne mo meka wo se ubetimi adimachi e wo Kasiebo iso eno eye Maranatha TV GH eye Facebook Samsung na Maranatha TV GH eye TikTok na Maranatha TV GH eye YouTube na afei so dwumakua da ne da yom timi so masene hema minya hoden na me di Kasiebo ebra wo no eye Maranatha Power Ministries International You Craft Media His Coming Bible College afei Shiloh Guest House and afei Glory Hill Academy omo na timi asoma sena no pa metimi anya hoden a me de kase yi ede ebrew na mo meka wo se semedua se di anim de ensema ewo oman Ghana mu ye de ba besom sanso na enkofo close nsem so eno so ye de ba aba abesom na mo anopa mi ambedi dwumade nyina ho twea me na anopa mi din ede Bekwainii Abrantie Oheneba Asiedu mami jira we so na femi ntwa mo so matete besedu bi na femi ba na me de kase ni nkire mu abrew me ba sesia nchiremu enie empanyifo omuhwe oman Ghana so eba yesikasem na afei eto a yegegena oman Ghana mu a Ghana man no yato omu di se Ghana Revenue Authority GRA sisi ade me no kasai omu de ehihye fufo kra ade agu akwan ade ama oman Ghana eye nkofo omu twi taxi e wo oman mu na empanyifo nsem omu kan se afei eye 2024 na chese opepon ne da edikan afei empemienu ene aduonu nan yewura mu pa empanyifo de nkrata bi abato gase sisi ade obi biara wo twi taxi ewo man Ghana ma eye Uber ana afei Bolt ana se Yango ene eye emfidi ahodo eka ho bia no ya sisi ade omu eba betua eto foforo kra ewo man Ghana m ne sanchine empanyifo ede krata abato ga eno anwumre ene omu kache sa driver fo wanyina se sisi ade hure omu wabo omu ho na adanka kufado wonam eye Ghana Revenue Authority so ede sa eto we ya basa de beya aban no betimi anya sikatodo na fe wode abo oman Ghana ho ban ne sanchine omu se emane nye sankofo wanyina nwanwa efise se de beya oman ne betua jane na so ne yesu yetimi anya sika na fe ye de akekere oman no ne sanchine omu de sa eto we ejaba na omu se yenka nkire eye adraba fo mu oman Ghana mu a omu twi Uber omu twi Bolt na fe Yango ene afidie fufuro bi eka ho se opepon bosome ne da edikan no afimpim ye no ene adwori nan no sa da no na sa eye nhyehyeye we ebetimi asase na no na adraba fo no ti asem we pep ene omudi abetu dwase ye he fanie na he na sisi de oman Ghana ye koim na the sign omo se enche bia omo so e de omo adwene ebeba beto abanyanim no maka cha aban se ada se omo betimi agi sa eto we yatum ana se omo ntimi angi ntum no omo se enche bia omo so de omo anu de siam ebeba beto Ghana fo ne Ghana ban nyina anim enti ena edi kan ye we yanim no eno na efa ye betimi hu ensema ebetimi afiri mu aba
Yɛto akasia no so afrɛ yɛm free Ghana Revenue Authority fa so yɛ na yɛmfa mo mohwi enkopiem ɛwɔ University of Health and Allied Science wo mu aso yɛ ananu ya na empanyifo di wo mu emfie nwakomako enwotwe na abra wo mu gira simpie so wo mu do ma no disem elto dwa no ɛno ɛna wo mu ka kye Ghana ban na nadodan kwakufa do ɛda no wo mu ka kye ne sɛ enche bia ɛna wo mu sisi adan bi ɛwɔ mu aso yɛ na nko mu nim sɛ aban a atwam no obetimi awie nanso nya ade a wotimi wie yɛ ne science no efi sa abra no bepim sa no adaya wo musisi ye nyina atimi akawira ma empanyifo entimi ntoaso na maami a wono na wo ye ochitrani emasuku ya bede kire ye maami a ye fa ni Lydia Aziato wono no de sansem we nyina atudwa na o ka kire ye na do kwakufa do se obesire wo mu se campus bi atudi a ye fa no Sokode campus no e ya de a kwan no enye na afei so adaya wo musisi ye nyina atimi akawira ene nto obafa saa eye akwanya we so no wasre Ghana empanyifo ni Ghana ban se enkabe ya adaya akawira mu nyina no empanyifo ntimi mfa kwa papa so na nka omu ntimi mawie akwan wei na nka mwa ema sukufo no omu ntimi ya baby papa na afa omu ensua de na niema papa emra wo mu asoye. The Almighty Lab Complex, which is supposed to be the largest laboratory in West Africa, is 72% complete. Honorable Minister's representative, this project started in 2014. Next year will be 10 years. And we are pleading that if 2023 is not possible, 2024 should not pass us by. So we are pleading that this lab complex and the Kodome project, which is only 58 complete, is also started in 2014, will help us through your good officers for get funds to release money so that we can complete these two projects. I would not want to add any more to the road. You came this morning, you saw it yourself, you experienced it yourself. The Deputy Director General of the Ghana Tertiary Education Commission, Professor Yaya Jakajie, assured of an early completion of the projects. Government in the coming months will granting clearance to all tertiary institutions across the country. This is to enable them recruit and replace critical staff in the country, in their institutions. Let me also assure the University of Health and Allied Sciences that all projects commenced by the government of Ghana, including the China Phase 2 projects, as well as the access road and the laboratory complex. All projects will be completed in due course. A former provost of the College of Health Sciences at the University of Ghana, Reverend Professor Patrick Aye Kumi, entreated the graduates to abreast themselves with the current trends of technology-driven healthcare. Distinguished ladies and gentlemen, the 21st century is widely recognized as the age of technology. In recent years, healthcare has experienced remarkable advancements through technological innovations. Consequently, stakeholders are constantly investing in technology-driven healthcare to guarantee the provision of high-quality services. As upcoming health professionals, you need to prepare yourself to effectively utilize this. Yɛto akasia no so na memfa free University of Health and Allied Science asoye na fe memfa nkopiem ewo akwan a His Excellency Nana Adedan Kwakufa do abra obeje abanwan no woye na dwen se wato afi bi dia yefe no Year of Rose ne science na akwan a ewo man Ghana mu no eno wadi nani esi so na ena anopai ubepiem ewo mawanata kasamfoni so a na fe yepono so ye Kasiebo yi mu no ye bowiram ena ye kopiem ewo ohene a wono ena woda ekura yefe no bulenge na ye papa de ensem bi atodwa waso ubepiem ewo oman Ghana ma sabi akwan a eko nkrase no enya dia papa His Excellency Nana Adedan Kwakufa ne science no onu bulenge hene de etu Nana Adedan Kwakufa anim se akwan a eko ewira mu sabi no enya dia Nana Adedan Kwakufa etimi ye ne science no obesese sa ewira mu akwan no eno ena di emputio de bre oman Ghana ni nyina ne se ho ne fa enuane bebre edi free eno ntino Nana Adedan Kwakufa ba o ka se wo Year of Rose no enya dia nkrase
nkwase akwan no wotimi yeye ne science no wase saa niema we ntimi ankoso o ma Ghana ma ene empuntio pa no ebetimi abo Ghana te se de sabi Johnson aba akokɔ bulonge hene e de ensem we e de tudwa. Communities in the Chakari traditional area are yet to be connected to the national grid, including Motigo, Duse, Sola, Gurumbele, Yayoiri, Chakopala, and Dopare, but to mention a few. On road network, the Wabulenga road has stalled. This has made some parts of the road, especially from Busa to Bulenga, very terrible. The road from Bulenga to Duse and from Duse to Gurumbele is nothing better. The road from Bulenga to Yala is as well not motorable. We would be happy if these roads are fixed to ensure easy commuting of farm produce to and from the regional capital, where more particularly they say is life. The COVID-19 pandemic is a pointer to the fact that water and health move together. In this regard, it would be appreciated if small town water systems are established in the following communities: Charo, Kande, Katwa, Paluogo, Chakopala, Dopare, and Dolindoiri. This will increase access to potable water in these communities to prevent waterborne diseases. Honorable Regional Minister, the Chakari traditional area is without a secondary school. This has made accessibility to senior high education a hindrance. In this regard, it would be appreciated if a senior high school is established in Bulenga for the traditional area to fully realize the benefits of the government free senior high education policy. Our Power Senior Minister, Dr. Abiz Bin Sali, used the opportunity to speak about the recently launched Gulf of Guinea Northern Regions project, which government has received $150 million from the World Bank to implement. I am pleased to inform you that all the districts in the Upper West region are beneficiaries of this project. I have instructed all my MMDCs in the region to ensure a fair distribution of these projects. I want to assure Bulengena and his people that your traditional area will receive its fair share. Welcome to the news. Rafik Salah, Bulengena. Mema wa kwa babio na fe min kan chew se nyame ya adoma ene eye efiada enti Maranatha Power Ministries International was min kan chew se nyame ya adoma ene nwumre eye super mega duper watch night eno ena ye betimi ede aye aduma wo ho ene ti ba biara wo biara se eye wo ha bia na da wo so a meka akwanya we so na makamfo ede ama so tumnikai na fa woni kire eye Maranatha Power Ministries International ene nwumre nondu ekopim ahomache no nan na fa adwumade nyina etimi abaso kama kama eye awo na wo pe eye aware na wo pe akwantuo mu nsem anase ekabi ena dawo so Maranatha Power Ministries International onyankopon nipa wada no Bishop Francis Afote wada noble wase yemfa akwanya we so enkanche so tumlikai na afefa ho babo nyankopon kofo na nwumre eye nondu na dwumadie no asase ekopem se no nan babo o madawroma ene eduru anapa no nsia kase seidia omtumi eso yase na afa yetimi nya hoden na yetimi edi egia so de kase edebro afa obabeko school ani nyina no eye Glory Hill Academy wase menkanche se ene dai omo etimi amakwan na mom achechefo no ewo ho a wo mo je enkwala akofro kra ene ti opeso wo do ba no eco school no okosua ade ade a ne nyina no eye Glory Hill Academy ye nwoma mienu ena ye de kire enkwala no ade ye wo foreign curriculum sanse ye wo Ghana Education Service wo mo so ade e wo ye nso ye se ba bia ba de beda de enye problem kra ye siesta time na kwala na ni kum de ye betiama na konya kase na fe wanya baby ada wo maduane ena afe wo mo ho ban bo ne de Nina, etimi eda yakoma so. Omada Roma ene edu anapa no nsia kase se ya. Omu etimi so masen na metimi nya hoden na media anapa no nsia kase no mede bro. Ma media we so na afa mi twa me ho sema kakra bi mra na afa mi ba na mede kase ne nto aso ede ama. Me ka wo so wani gusu a wutie anapa no nsia kase e wo Maranatha kasamfoni so. Ene die na ho ba se kwa so me se o twa me na me ba sisia.
Mami ma wakwa ba na me nda wase na afa me nto akase no so emfa ma anopai na me to akase no so a unim se ananu ubepiem e wo man Ghana ma dane da nyina de dodo na e kan se galamsey e ya ade a eye adwuma abepiem e wo man Ghana ma antweye na se Ghana man no yamfa ye nan ensi foma e be ye kakra no ajapade ye nananom ade gyaye no ni nyina ebetimi afiri yensa ne sai ntine dane da nyina na de danko kufado obetena abanwa so no wode na hiye no atu akonwa no so se ekwan bi obefa so obetu na se no obetimi atu na se na so me no kasa de nya ade na hiye no etimi dim kunimdie bia Ghana for ni nyina no ekyese empanyifo mu ehwe ye kwaya yetimi aboho ban e de ato ye fe no reserves a e wo man Ghana mu no na no pay omu de abatuga na opanyina wo no na oda forestry commission no ye papa ye fe no John Alote e na no pay ye da nyane ya na no eguma wo timu tiemu na fe o kam wa mama ni nyina ne se wo sisisi ade afa de asomrofi entimi anjo ama okama entimi nya dabre ni nyina ne se ukopiem e wo kwaya e wo man Ghana ma empanyifo ye wo matwene se ye bohu ban ne de atro de ama nchiri ba no afa de nkofo bebre atimi abɔ wura kwaye ni ma wo mu ese kwaye no ni nyina na eye galamsey adwuma ekoso wo ma Ghana se de toso mienu so afa kwaye mu enua yetimi aboho ban se nka be ya beduru ba bia nka o ma Ghana ebetimi nya mframa papa no ni nyina so nkofo ni pabonefo atimi abɔ wura ye kwaye ma wo mu bubu nua ni nyina na afa wo man kasa ni bre boni nti wo mu de say o ma Ghana japade na ye papa Alote ade nsem we tuga no e no ka kire Ghana ban so o modin na afa on fa nhye ye emu odin emfa ngufom se de ba ya ye betimi abɔ Ghana japade ho ban ni titiro ene galamsey adwuma e wo ma Ghana wo wura Alote at the same way to abanye enim. Today is how to combat the issues of illegal mining. I've already mentioned that the rapid response team are doing so well, but we need to equip them. They have limited, logistics to be able to move quickly and to move the numbers and to run multiple operations at the same time. So this is an area where we need support not only from the board but even from management to develop programs that would yield more funds that would be able to resource some of these units. They can continue to work under the conditions that we are keeping them now. They need more and better logistics to be able to deal with the illegal mining. Since the launch of the Green Ghana project in 2021, as part of government's effort to restore our degraded landscape and contribute to global efforts to fight against climate change, over 41 million seedlings of various tree species have been planted across the country. Let me say this, from your own data that has come from the Forestry Commission, that is from 2017 to 2023. Within that period, in the history of Ghana, through your own efforts, that is Forestry Commission's effort, have planted more trees in Ghana than since independence in 2016. So clap for yourself. Bamboo is also in vogue. But we believe that bamboo can also be an alternative to the normal timber species that we have. And if you go to China and other countries, they've been able to use bamboo to eradicate poverty, not just reduce, eradicate poverty. And we believe that it is time that the Forestry Commission and the Ministry of Lands and Natural Resources in raising financing for forest plantation, they should also raise part of the money for machinery, so that as we have the bamboo plantations, we can process them into hardwood and to other industrial products, so that they can serve the needs better than maybe using the normal species of wood in doing them. Ema wakwaba na fe yentu akase no so you craft media so men kan che say open kania papa e de ade udwuma ene dai dia ne nyina no eye you craft media wose nanu ya anom kofa kania ne bi e de fi US abochimam e de ba wo maganam eno ntino open kania e de ade eye udwuma dia biara say 31st December e bebai oso betimanya bi e de amawo e bi opo bi amana de udwuma dia nyina ho kyeame ane so o mo se men kan che so betimanya bi e de amawo wo bepiem e wo Maranatha Power Ministries International maso ya e ho e na wo mu wo mo kan bi ene yedi no nsia kase yedi ebrom afi yeto akase no so
Unim say Oman Ghana adia ati enstrede e wo man Ghana na ti ateze eye adia bia ye friend gay and lesbian na eno na anu ya emra se bedwafo wo man Ghana etimi ede bill bi koto emra se bedwafie se ye friend eye proper sexual eye bill ede koto dwasa nka ye papa na na ade danko Akufo-Addo wonam sa akonya so na fe onkyere sa ade no na wonfa ne nsanhye sa nkracha we nyina se na nka emeye mra na afi Oman Ghana uye gay na fe uye lesbian so anya ade a emra no ebetimi agya wo kra na eno na anu ya ye papa ba kwa no oye mra nimfo wo Oman Ghana ma dade da nyina na sedi a woye no o Ghana mu eye the national coalition ono na oda anima otimi boaboa doba no editia sa gay and lesbian no papa ye friend lawyer for Moses Amoni wodi nsem bia toga na nsem o kanyira ne se ono de o gidie ma papa ede wo na na da Akufo-Addo mu se sa gay lesbian bill na akokotom na se bedwafie no enche bia His Excellency na na da Akufo-Addo wodi ne nsa be hyase na fe wasan na beye mra e wo Oman Ghana amakwa o kaya first meeting here Calvary Methodist Higher on the 12th of September 2013 10 years ago no eji tu mu se botai ba ko esi ani so ene se ye de emra beba ye friend no solution based ni kire se ade de emwa beba nye se ye so obi mu ne na kwotire efiase dabi nto hwe emra yi a e parliament here the aim is not to just throw people into prison. In fact, one of the provisions can say during arrest, during investigation, and I say, "Oh, prison, crana say, oh, kase, sebio, the do komuno, one no, and to him, wa, yam found koshe prison. Yet, you say, Bill no cry a pass here, a president, best, and a president, Mijidi say, oh, onim dear obesan, esan say, to me, a cranono, a Ghana for na to me, now we article 1 a kase. To me, a Ghana henya Ghana for the and was say, wo bia sa to me ni ye be poni bia ma no e wo so de ye adwuma e wo Ghana for omu ye die mu sa LGBT se mu ye die no wo hwe ehunsunso aso a e do so pi enye papa it is not for the well-being of Ghana. Nti me nyini say president ya to abama no ya de etumi ahye ne nsa no betumi aka say sebi o emra na ye parliament apase no on sign. I am confident that he's a very wise politician and he will sign. Dr. Isaac Newman Arthur, opinion medical doctor, was a clinical psychologist, opinion so UTV Kasiebo ekasai. Health issues no also no man also cry no say your friend is saying physical health issues, anal cancers, HIV is very high amongst that population, sexually transmitted infections, particularly when it comes to HIV. You realize that anal sex increases HIV about 4 times than through the vagina. If you look at your friend is saying anal cancers about 20 to 40 times, especially men sleeping with men. Non-disclosure of HIV status is very high amongst that population. All those things. If you look at social issues near there, so that population is they have a lot of issues. So the approach in handling that population is very important. That we as healthcare professionals we should be able to help people who are in that population. Yantua Kasiebo so na yankan for information silo guest house was some cancer we say Kasiebo de mattress papa e dia ba wo maso ye mattress a woda so a ebetimi amiamia wo ho ba bibiara na fa ba bibiara ye wo ya bia ni nyina no etimi afri wa boade anim anasa wo nipadua anim ni nyina no eye silo guest house was Kasiebo de wo pe ba bia da for na wotwe ba ko anasa bosome afi ba ko kran ye betimi anya ba bi e dia ma wotimi ada adodwo wo ho na anika sem ne se unya wura wo pe na fe wifi no automatically ne yatimi abie e dia ma wo empanyifo se tumirike na fo ni che Nungwa estate anasa brama wanata power ministries international ba empanyifo ho no omunsi adwa na fe yemfa eye niema papa entoto na kwa na nya ba bi da omunso da horoma omuka ho bi na no pa yetime eye no nsia kase ye de ebro ye begina we so na fe ya da ne ye ho sima bi aba na fe ye ba na ye de enije kase asori kase no so me ba cho me ba sisia. Afe enije kase ye de be sori anapa no nsia kase no suni
Unim say ananu ya bese na wotwe entemini ene ewo ye Kasiebo mu no ye de betu wonim say sisia de Ghana ni abaye bia waye na dwen so obetimi atodwom abra wo mre na ne din atimi akọ Guinness Book of Record ewo ma Ghana mu na saa aketesia ne din e de afia santo a na sisia de wo se waye krado pa waboabo no ho nyina awie ewo ma Ghana mu a sisia de nyame ya aduma enche bia na fadwumadie no etimi aba be hyehyɛ so na ne sentine de edi kan wo se Ghana fo nyina ye etimi mo empire man se saa adwumadie a wafa ato no ho so no obetimi aye na fe wagina na nan so atonom a ewiase nyina obiara entimi ngina na nan so ento saa enwom emre tentene no na fe ne din so etimi akọ eye Guinness Book of Record ma eche se ewiase nyina ababa wei na etimi agina ne nan so a wato dwom emre tentene a wongina ho me na fe onkyena se na fe onni din na onnom nsuo na abra wode saa nema wei nyina edugu afoma wode gu na kwan mu no na afia santo ade edi tosu mienu na no peye da sori ya wode ato Ghana mpanyufo nyina anim ne titiru ene wo mo hwe ye kan yansam so ewo ma Ghana ma ye from Electricity Company of Ghana wase wo bepiem ewo Ghana ade a eye abotesema etwa wo pa eye kanea dum so preso Africa to ewo o ma Ghana wase say ade a eba sa pa ebema ne dwumade a wo di sa de be ya wo betimi abo ne ni eye nani onyam ho ban no ebetimi ama dwumade ne nyina atimi asai ne sent no all the adesede kese e de ma Electricity Company of Ghana said the Edikan or so bebre, woman entimi man kanya ni nyina so enkopim ena was said the after nim say obetimi aye dwumadie no ama nkonimdie atimi aba was say dwumadie no ogusu na wodi na say empanifo adum kanya pe afi ebema aye animguase kese pa atimi ato o man Ghana afi so was say FCC ano wonim say Ghana entimi fo woni nto kanya no so ne say ntine aye empanifo mu so abona chidom na afi ni tima won so no omunam no say o ma ya hoboaboa akwanim pa ya wo mu de aye generator so atimi asi akire na se ekobasa electricity for etimi gi wo mo nkania ententem so na afi wo mo de generator no etimi support no na mom se de be ya no dwumadie no betimi akwanim na etimi aboa ama dwumadie no etimi de nkunimdie abre ama Ghana ntino obesre Electricity Company of Ghana se enka be se eye enan makomako enan anase numa wode ba be di se dwumadie no ani die na hobase kwa so wono afia santoa osre Electricity Company of Ghana se wo mo man kania no engina so se de be ya ne dwumadie wodi no hedi nkunimdie ebebre ama Ghana. Yebejina afia santo asema wode ato Electricity Company of Ghana so na fe yakacho mu se yeso ye de ho bagimbi efise yesi de ofoduapa na ye piano eniti Electricity Company of Ghana munim na mo ye ka Africa cho e ma ye nua adwumadie entimi ankoso toten na ne din anko eye enwomasua na se krata eda wiase nyina no mu a ebe ha wo man Ghana wo ye ne ya edinkurimdie bebre Ghana enti enanum na se na wotwe de nanum a wode ye adwumadie ye be fa ye kasamfoni so nyasere se momwa no na dwumadie ni nkunimdie no entimi mepiem ewo ama Ghana asoye ye betina we so na fe anapa no nsia kase ye nsa kan ye se maranata anapa no nsia Kasiebo no ha ene ye di besi na mom ansa na ye be sori so no kase ye de brem no emu naposo no sei enana etie Yaduko eye Ghana Revenue Authority for asoye wo mo se am de abatu dwase nyame ya aduma opepon ne da edikan afimpim mienu ene edunan anase aduonunan abeye afimu no wo mo de eto foforo kra he de ama yenuanom a wo mo twi Uber ena afei eye Bolt ena Yango ene afei eye cars ahode wo ma Ghana mu se nyame ya aduma ye wura afini ma pe wo mo de eto foforo eto wo mo so ento wo mo nya ready so wo mo ba betua saa eto no ye de mu nchiremu e de bremo after your realm ekopiem ewo University of Health and Allied Science for asoye omu si omu wo eye ajapade bebre ewo omu asoye a sisia de ajapade nyina aka wirem ne science no omu de adesede kese hede ma His Excellency na nadodanka kufado aban se sa ajapade na aka wo nyina nkom besre so omu mra mawie se de beya campus no so ebetimi anya nkunimdie no omanya adan atimi asuamu no motimi asua ade ewo ho mede mu nkyeremu ebreo afa mi kopiem ewo ye papa wono na wada Ghana Forestry Department ano ewo ma Ghana ye papa John Alote wasisisi ade no ayeten illegal mining no sisi o ma bawura ma de edikan enema mienu na esi o mani so o mu sai ye kwaya ya boho ban efiri mre tentene ebepim sa bre na afa enua so e kwaya ni mu no ni nyina enkofo etwa enti His Excellency na Nana Dankwa Akufo-Addo o ma ho ban ye de mu nkyeremu ebremu enne anopei
The crack no ye the energy kase ene ye de wieye na ye nua ba waja to no ho se obetimi agya na so atodom na ne din akọ Guinness Book of Recordum afia santo ade adesade kase e de ato Electricity Company of Ghana nim so de adesade kase pa de ma wo mo wo se wo mo hwe ye no mantimi angura nim ase enti nan ya na se nanum ade nanim a wo de bedi se adwumadie no obesese nkomman kanya na entimi ngira so na emfa nkunumdie entimi emfa mre o my Ghana ye de mu nkyiremu ade bremo wey any ensema hodo account na no permission for deliverance asaibi one Juanita afi zinato omutimi boaboa no de ma me se me fa me somo se maranata na pa no nsia kase na me ka we se dwuma komutimi so masema mutimi nya hoden na me de dwuma de nyina ebe som wo eye Maranatha Power Ministries International Ucraft Media His Coming Bible College Afe Shiloh Guest House and Afe Maranatha Glory Hill Academy. O mada Roman omtimi so masema no pay. Metimi nya hoden na me de kase e de bro. Me sorry de na kwase amofa anotewa betena se. Na fe what the motivational segment no hetimi e de abro. Na mo mia me di dwuma de nyina ho kye me na no pay me di. E de Bekwainii Abrantie. Oheneba Asiedu. Menam di dwuma de nyina ho kye me. Me gina we so na fe ye de no nsia kase nyina si wa ha. Ne mo makase me ma mo ene hwe a adehye